Next, seeds, biofertilizers, and the functions of agricultural research institution. Those all under the crop rotations and managements. Next topic, agricultural practices. What is agricultural practices? Agriculture has always been the backbone of our country's economy. This agricultural percentage of the total economy or total income of the India 60% under cover the agricultural practices. விவசாயத்தின் மூலமாக இந்தியாவிற்கு 60% வருவாய் கிடைக்கிறது. Since the green revolution we have been cultivating different types of crops to cater the increasing demand to rectify the demand to produce green revolution. Green revolution means increasing the cereals or pulses production in the year of 1965 to 1917. This time our scientist M.S. Swaminathan to forming the organization to produce new varieties of wheat and rice to control the green revolution activity. பசுமை புரட்சியை நமது இந்தியாவில் முதல்ல தொடங்கிய அறிவியலாளர் அல்ல சயின்டிஸ்டோட நேம் பார்த்தோன்னா M.S. Swaminathan. The father of green revolution is called M.S. Swaminathan. Mainly increase the production of wheat, pulses, rice, maize, sorghum. அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பயிர்களான கோதுமை, அரிசி, மக்காச்சோளம், சோளம் மற்றும் எண்ணெய் வித்தைகள், பருப்பு வகைகளினுடைய உற்பத்தியை அதிகரிப்பது கிரீன் ரெவல்யூஷனோட important aims. The main aim of the green revolution is all the pulses and cereals varieties are increasing the quantity of production. In our country, the following 3 categories of crops are grown. Our country, the 3 categories of crops are grown. First one, kharif crops. The crops which are sown in the rainy season. Rainy season started at June to September end. September are called kharif crops. These seasons to sowing different types of pulses and cereals. This season is called kharif season. Example, paddy, maize, soya bean, groundnut and cotton are the kharif crops. These crops are only planting or sowing this season. Next one, rabi crops. These crops grown in winter season. Winter season starting from October to end of the March are called rabi crops. Examples of the rabi crops, wheat, gram, pea, mustard and linseed. These all are under the rabi crops. These crops only grown under the winter season. Last one, Syed crops or summer crops. These crops which are grown in summer season are called Syed crops. Muskmelon, watermelon, cucumber are examples of the Syed crops. These crops only sowing or cultivated in the Syed seasons only. These 3 are the important crop seasons of India. India is a tropical country. Next, according to utility, crops are classified as below. Utility means usage. நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய லெவலை பொறுத்து பயிர் வகைகள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபுட் கிராப்ஸ், உணவு பயிர்கள். பேடி, மெய்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டட் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன். மனிதனோட தேவைகளுக்காக என்ன பண்றோம், பேடி, மெய்ஸ், நெல்,
சோளம் ரெண்டும் அதிக அளவுல ஹியூஜ் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் த்ரூ த கிரீன் ரெவல்யூஷன், பசுமை புரட்சியின் மூலம் அதிக அளவுல உற்பத்தி பண்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோடர் கிராப்ஸ். These crops are only cultivated for the domestic animal purpose. வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய கேட்டில் கால்நடைகளுக்காக பயிரிடக்கூடியது fodder தீவனம். These are useful for livestock consumption. Example sorghum and millets. This sorghum and millets are coming under fodder crops community. Next, fiber crops. These crops are used for cordage and textile. These fiber crops are used cordage, textile. Textile means cloth wearing industries to use the cotton, hemp. These are packaging material. This hemp mainly growing or cultivating state of Assam and West Bengal. India level jute production first place in the West Bengal state. Next, cotton production mainly depend on the black soil. கரிசல் மண்ணினுடைய தன்மையை பொறுத்து பருத்தியினுடைய விளைச்சல் அதிகமா இருக்கும். India level cotton production first place in the Maharashtra, Gujarat, then Tamil Nadu. Next, oil crops. Oil crops are useful in a large scale for consumption. These oil crops are different types: groundnut oil, sesame oil, linseed oil, coconut oil. These all are oil crops. Oil crops are useful in large scale for consumption or industrial uses. These oils are mainly used in the cooking purpose or industrial purposes. Example, groundnut and sesame. Last one, ornamental crops. These are utilized for landscape gardening. These are utilized for landscape gardening. This landscape gardening are located at some parks or public places to form a landscape gardening. Example of the ornamental plants, croton and bougainvillea. These two are the ornamental plants. Next, our country is the largest producer of bananas and mangoes in the world. World level, first place in the production of mango and banana. இந்தியா உலக அளவுல வாழைப்பழம் மற்றும் மாங்காய்களினுடைய உற்பத்தியில் முதல் இடத்துல இருக்கு. It is also the second largest producer of wheat and rice. இரண்டாவது இடத்துல அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யக்கூடியதா உலக அளவுல நெல் மற்றும் கோதுமை உற்பத்தியில இருக்கக்கூடியது இந்தியா. Next topic, basic practices of crop production. Crop production means increasing the productivity of crops through some agricultural or some scientific practices. Different activities in crop production are flogging, sowing, applying fertilizers, harvesting and seed storage. These all are the essential activity of crop production. These all activities collectively have an effect on yield of crops. Yield means increasing the production. பயிர்களினுடைய விளைச்சல் அல்லது உற்பத்தியை அதிகரிக்கக்கூடியது என்ன சொல்றோம்? yielding or yield. First one, soil preparation. The most important aspect in agricultural process is loosen the topsoil. The topsoil is very hard. This soil is loosened through the flogging. உழவு செய்வதன் மூலமாக மேலே உள்ள கடினமான மண் பகுதி உடைந்து மிக எளிதான மண்ணாக அதிக அளவு தளர்வுடன் காணப்படும். The loosened soil helps in the growth of earthworm and soil microbes. Soils contain many or different types of bacteria or microbes. This organism add humus to the soil.
This organism add humus. This humus are produced through the waste material of plants and animals decompose to forming the humus. Plant absorb humus to the soil and friendly to farmers. Plant absorb water, minerals, nutrients and air from the soil through the roots. The main function of the root system to absorb the water, minerals and soil through the root hairs with the help of root cap. Plants mainly contain two types of root systems. First one, adventitious root system. இரண்டு வகையான வேர் தொகுப்புகள் தாவரத்தில் காணப்படும். ஒன்று adventitious means சல்லி வேர் தொகுப்பு. This system only present in the monocotyledonous plants. Next one, taproot system. This taproot system only present in the dicotyledonous plants. Hence it is essential to prepare the soil in a proper way before starting the cultivation practice. Before starting the cultivation practice, the soil is flogged properly with the help of drilling or tractors. The soil preparation methods are given below. Some soil preparation methods are given below.